Hello and hi friends, welcome back to Krishna's tutorials. Important legal maxim part 15 ki swagatam. In this video I am going to explain you important 5 legal maxims. So before that, let me quickly tell you some important announcements which are very useful for law entrance exams and law entrance aspirants. So unlock 20, get 20% off on all Unacademy subscription. So offer extended up to 2nd February, that is today is the last date to grab the opportunity. Use code GKK10. And there is a 20% price drop in February 2022, and there is a 10% price hike starting from 3rd February 2022. So guys, this 20% price drop is ongoing offer. So today is the last date, and 10% price hike from 3rd February. All India DU LLB mock test, which was going to be held today Wednesday at 12 pm, so this was already over. But don't worry, there are some more important mock tests which you can try. CLAT Iconic program is having 3 unique features: live 1-to-1 mentorship, live doubt solving, and raise a hand priority in live class. So plus subscription and Iconic subscription లో మీకు కామన్గా ఈ 4 ఫీచర్స్ ఉంటాయి, బట్ ఐకానిక్లో మీకు ఈ 3 అడిషనల్గా ఉంటాయి. దెన్ మెంటార్ సెషన్స్ ఆర్ లైక్ దిస్. వన్స్ గో త్రూ ఇట్ and use my code GKK10 for additional 10% discount. You can compare Iconic and Plus subscription rates here. And Score Boosters is a 3 months batch for CLAT 2022 aspirants by NLU alumni. It will be launched on today. Let's Crack CLAT is a beginners batch for CLAT 2023 aspirants starting on February 2, that is today. The DU Dream is a 6 months course for DU LLB entrance 2022, so it will be launched on February 4. So let's have a quick look on February CLAT and other law entrance exam full length mock test plan. So DU LLB mock test 2nd February, championship mock test for class 6th February, MS set mock test 9th February, All India CLAT mock test 13th February, LSAT scholarship test 14th February, championship mock test for CLAT 20th February, and SLAT 26th. So CLAT and other law entrance practice test calendar, go through it, utilize all of them. Special class events Wednesday Mania, 2nd February, that is today, GK and current affairs, and learn with Hollywood V for Vendetta. So it goes premiere on 4th February. Make sure you attend all these amazing programs conducted by Unacademy. So 71st important legal maxim, intra wires. So intra wires అంటే within the powers. So within the powers, ఓకే. దీనికి అపోజిట్గా అల్ట్రా వైర్స్ అని ఉంటుంది, ULTRAVIRES, అల్ట్రా వైర్స్. సో అల్ట్రా వైర్స్ అంటే బియాండ్ ద పవర్స్. సో ఇంట్రా వైర్స్, అల్ట్రా వైర్స్. ఇంట్రా వైర్స్ అంటే విత్ ఇన్ ద పవర్స్, ఓకే, విత్ ఇన్ ద అథారిటీ. అల్ట్రా వైర్స్ అంటే బియాండ్ ద అథారిటీ ఆర్ బియాండ్ ద పవర్స్. 72 ఇన్ పర్సోనం, ఏ ప్రొసీడింగ్ ఇన్ విచ్ రిలీఫ్ సాట్ అగైనెస్ట్ ఎ స్పెసిఫిక్ పర్సన్. సో ఇక్కడ ఇన్ పర్సోనంలో రైట్ ఈజ్ వెస్టెడ్ విత్ ఓన్లీ 1 పర్సన్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ తన కార్ని బీకి అమ్మాడు. సో ఇప్పుడు బి కార్ తీసుకున్నాడు, 1 lakh రూపీస్ ఏకి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఆ 1 lakh రూపీస్ తీసుకునే హక్కు కేవలం ఏకి మాత్రమే ఉంది, బికాస్ హీ ఈజ్ ద వన్ హూ సోల్డ్ కార్ టు బి. సో వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ రైట్ ఇన్ పర్సోనెమ్ అండ్ యాక్షన్ ఇన్ పర్సోనెమ్ అని ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 72 లీగల్ మ్యాక్సిమ్ ఈజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యాక్షన్. అంటే కోర్టులో కేసు వేసాడు అనుకోండి, ఇప్పుడు 1 lakh రూపీస్ బి నుంచి రాలేదనుకోండి, సో దెన్ ఏ కెన్ గో ఫర్ కోర్ట్ ఆఫ్ లా అండ్ ఫైల్ ఎ పిటిషన్ ఆర్ ఫైల్ ఎ కేస్. సో ఇక్కడ ఆ కేసు ఎవరి మీద వేయాలి, ఓన్లీ బి మీద వేయాలి. సో దెన్ వీ కెన్ సే యాక్షన్ ఇన్ పర్సోనెమ్. సో కోర్టు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ కూడా ఎవరికి అప్లికేబుల్ అవుతుంది, ఓన్లీ పార్టీస్ టు ఏ కాంట్రాక్ట్, నాట్ ఎనీ అదర్ థర్డ్ పార్టీ. సో ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. సో దీనికి అపోజిట్గా యాక్షన్ ఇన్ రెమ్ అని ఉంటుంది. సో దట్ విల్ బి డీలింగ్ ఇన్ లేటర్ స్టేజెస్. అండ్ 73 ఇన్యూఎండో, ఓకే, ఇన్యూఎండో. సో దీనికి ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ టు నాడ్ ఫార్వర్డ్. లాటిన్ పదం ఇది, టు నాడ్ ఫార్వర్డ్ అన్న మీనింగ్ ఇస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే స్పోకన్ వర్డ్స్ విచ్ ఆర్ డిఫమేటరీ బికాస్ దే హ్యావ్ ఏ డబుల్ మీనింగ్. సో డబుల్ మీనింగ్ ఉన్న స్పోకన్ వర్డ్స్ లేదా స్లాండరింగ్, ఓకే, ఎస్పెషల్గా స్లాండరింగ్కి సంబంధించి ఉంటుంది లా ఆఫ్ టోర్ట్స్లో ఇన్యూఎండో. సో డబుల్ మీనింగ్ ఉంటుందని మాత్రం గుర్తుంచుకోండి. సో టు నాడ్ ఫార్వర్డ్ అన్న స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ మీనింగ్ని కూడా గుర్తుంచుకోండి, రైట్. 74 ఇన్ స్టేటస్ క్వో, ఇన్ ద ప్రజెంట్ స్టేట్. సో స్టేటస్ క్వో అంటే ఎట్ ద
present situation or at a particular situation at the present situation అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. సో ఆ యొక్క కేసు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి అని అడిగే సందర్భంలో కోర్టు స్టేటస్ కో అన్న పదజాలాన్ని వాడడం జరుగుతుంది. దెన్ 75 ఇండికా విచ్ మీన్స్ ఏ సింబల్, ఏ టోకెన్ ఆర్ ఏ మార్క్. అండ్ గైస్ 68th లీగల్ మ్యాక్సిమ్ నేను ఆల్రెడీ రిపీటెడ్గా ఇంకోటి చెప్పడం జరిగింది. సో ఆల్రెడీ చెప్పిందే మళ్ళీ 68th లీగల్ మ్యాక్సిమ్లో చెప్పడం జరిగింది. సో దెన్ replace it with just scriptum, which means written law. So with this we have completed 75 important legal maxims. So I hope you are taking notes of it and following my all videos. And yesterday I have done a video on deductive reasoning and inductive reasoning, so please go through it. The link of the same will be pinned in the first comment. Thank you guys, keep smiling, have a nice day, see you in upcoming videos.